Now I'm telling you, that my compound microscope, one boy has given. So in these 2-3 days, you just at least compound microscope and the epithelium you finish. See, I told you there is, again I'm telling you because of your honor, I'm telling it to you. Okay, that you take it from your friends, the practical notebook you had done in biology in your school, in that, but there are 36 slides in our curriculum in the MBBS course. Now, the routine is there. Now today we are going to discuss esophagus. Okay, so you are late. You compound microscope, your epithelium and esophagus, whatever the course is finished, you every one of you, because you are leaving it. Log amar bokay hocche. তো বেস্ট হচ্ছে সাইলেন্ট করে মুভি চালিয়ে দেবো, নেটফ্লিক্সের কান্তারা ফান্তারা লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ও বলছে হ্যাঁ। এনিওয়ে প্লিজ, in next week, coming week, I'm giving you 7 days. 7 days, at least 7, whatever is you have finished, you finish it and give me. I want at least whole class, not if you think, then at least 30 students should give it to me. Now what I want is this. This is the histological photomicrograph, and this is the drawing. You have to draw this. Pencil. Normal No, you draw this and whatever you label it, because a photomicrograph or your any anatomical drawing, it does not have any meaning if you don't label it. Or what is this picture saying? color gula. No, you see, you just draw like this, copy, paste. Now see, you just এইটুকু area, মানে 3 inches, 3 inches by 4 inches, 4 inches. This area you just draw like this. See, small, big, anything. You draw a nucleus. You draw this nucleus is hematoxylin stain, and the cytoplasm is your eosin stain. Eosin stain is acidic. Hematoxylin is your water base. Well, this is the basic fundamental. Now you take your book and now see, this is you draw the stomach like this, okay? Now this slide which is depicted there, it's a beautiful slide. The nuclear stains, the inner, your stratified squamous epithelium, everything. Now you will see that the mucous membrane is bit these are the muscle layers. It is bit gap is there, because that is not an artifact, but it is the processing. In the processing, that thing has moved more centrally. Okay, if it is like, if you take it frozen section, this thing as a frozen section, there's it's like a refrigerator. The temperature is there. You take a tissue directly from the body or directly from the animal, and then you put it there. It gets frozen in the block. You put it, and slowly in that temperature you cut. These frozen sections biopsies are in the operation theater of big institutes. I don't know in India which hospital has it, but in this thing like a colonic surgery is being conducted. Now there are 2 teams. One is operating from the on the pelvic region, another
team is, or one surgeon in the abdomen. Now, does it has to go for a end-to-end anastomosis, or does it a benign tumor or anything? That has to be decided. And there might be a defunctioning colostomy. So by the time that get healed, your stool and this thing is collected in a bag. Okay. Now this is a offshoot discussion. Okay. Now you have to know it. Now if this is the thing, when you will see match the book, then it is, sir, this is a bit different. No, it is on the processing thing that it is moved a little. Now under the microscope, it is like when you view the slide like this, direct like this against light, you see a little small circle. Okay. Now what is the function of the esophagus? What is the function of the esophagus? The esophagus conducts it's a conduit for the food to go to the stomach. This is the basic thing you have to know. Now, from the last day, I told you regarding your the oral mucosa, salivary glands, Ebner's gland on the tongue. This secretes mucosa 10%. Now, these saliva and this thing goes from the mouth to you take a very good starter kebab or silo kebab from Peter Cat. Okay. Now, it goes down, and then it goes down the oropharynx and then the pharynx. That will be taught to you when you go for it. But I'm telling you, now it goes slowly, it is propelled by constriction. Okay. Now, when you read esophagus and the gross anatomy, how many constrictions are there, and it will be taught. Now, your stomach is like this. Now, this esophagus, this is the cardiac end of the esophagus. Now, this is the part where now the bolus of food goes down like this. Now again it propels, it goes down. Now similarly, the section of what I want to depict, the three slides are the same block from the same tissue. So it is not that in the examination you will be given esophagus. No. We have the slides. Those slides will be given to you for examination, which are picked up best. Best apples are sorted out. Okay. Now those are very this thing. We don't want to trip you. Plank marbona. We want you to smoothly pass, but you have to follow some basic rules of the game. This is the thing what I am to stress. Because I feel bad when I have to make you aware what you are doing this and this. I am telling you the time management. The time management is the main issue. Like you do this, today you have no class, or you are in the evening. I told you sleep for half an hour, hear music and go. Bas. Then you pick up to get a cup of coffee or tea or whatever it is. Then you start drawing this thing. If you don't want to carry anatomy to the hostel, then sit down here. At 11:30. So you'll see and then you'll bunk. Bunk bolbo na, this I'm misnomer. I have to use the ulta palta word. I'm telling you that you will go, but what you will do? Put the bag and then just lie down and this thing. You just half an hour, you do one sketch. In your khata, you bring your khata and textbook. Demo room or in this practical class, you just stand and do drawing. At least you practice 3 months, well, the way I'm telling you. If you don't get any result, আমার গালটা পাতা থাকবে তো থাপ্পড় মারবে আমি খেয়ে নেব আমরা তো টাইম টেস্টেড
আমরা তো টাইম টেস্টেড, মানে উই আর বিন গন থ্রু দিস ফেজ, ঠিক আছে। হিস্টোলজি মানে ও, কিন্তু আমাদের জাস্ট বলে দিত এখানে আছে epithelium, and we have to go to the hostel, Gray's or some textbook or Ham textbook. Anyway, but I'm stressing on marks. 15, hey beta, 15 mark আছে, 15 marks. Histology means not only on the slides. You bunked, you came late, I'm telling you. Histology, 15 marks means there'll be short question, there can be MCQ, there can be and 10 marks in the identification of the slides. So you even say after you finish a semester or something like that, you want to review it. So when you come for some dissection or something like that, or some other histology things, it will carry on. Then in between you missed anything, you see it. I would tell you on the next class, you see you take your friend's note, the epithelium. You ask your technicians, they will give you the slides. You see it, you view it. Amongst and those, any of your friends, you call them, they will show you. Get it? You want to again review it after next December. You want to see. তাহলে ওই ফাঁকে ফাঁকে করে নিতে হবে, ফাঁকে ফাঁকে, মানে তুমি ধরো যেটা চলছে, whatever say thyroid is going on. Now in between you want to review skin, or you want to review skin to last দিকে আছে বা আগে হয়ে গেছে, so you want to see it again, you see it, because this mark is not a joke. Pandra, not a joke, it's a chakka. Okay, see, now why I tell you this, you see, first of all, and see, you have to be in very restful state. You have to be like this. Now, you, according to your optic, your chashma, you দেখো 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 দেখো, তুমি কি দেরিতে এসছো? আমার 2 সপ্তাহ হয়েছে, থার্ড রাউন্ড পড়াচ্ছি। না না, প্রথম থেকে আছে, না তুমি আসোনি, দুটো তিনটে ক্লাস আসোনি, দুটো তিনটে ক্লাস আসোনি। স্যার কালার পেন্সিলটা কি কিনতে হবে? হ্যাঁ, কালার পেন্সিলটা কি কিনতে হবে? কোনটা? ওই এইচ কি নাম? এইচএনএ স্টেন পেন্সিল, এইচএনএ স্টেন পেন্সিল, স্টেন পেন্সিল, স্টেন পেন্সিল, কালার পেন্সিল, যেটা দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল না না, কালার পেন্সিল, নট স্কেচ পেন, অর আজকাল একটা লিকুইড পেন বেরিয়েছে খুব সুন্দর, ব্রাশের মতো, দ্যাট ইজ ইউ ডু সাম, ইটস জাস্ট আ wooden pencil, not crayons, not anything. It's a wooden pencil you use and draw. But what I would rather say, one thing, you just view this, and you see, when you leave the thing, you see those two slides. এটা একটু light stained হয়েছে. So you see it, you don't waste your time. You see it, draw, and you go and see that. Digli. I have bought the file, so will you check the compound microscope? Brought? Yes. Bring it. এটা কি হাফ ক্লাস এসছে এখানে? হ্যাঁ স্যার। এই ছবি তুলিস না, পরে গিয়ে রিভিউ। মাইক্রোস্কোপের ছবি তুলতে গেলে তোর বাবাকে বলবি যে 20 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা মাইক্রোস্কোপ কিনে দিতে, বলবো না, কোনো চিন্তা নেই, তোর মন চাইছে তোল, কিন্তু তাতে ঠিক আছে, আমাদের স্টকে যে স্লাইডগুলো আছে সেটা তোর মনে থাকবে, ঠিক আছে? নেই, কর কর কর, ওম শান্তি।
দেখো, you have to see it yourself. I'll tell you the basics. I will tell you where is the things are there. Like I told when I saw that slide first, I said beautiful. ঠিক আছে? I exclaimed. But when I gone to that, then I told you that it is lightly stained. Go according to the book, draw. We want to, of course, if there is a very good presentation, we just put a good or something like that. তো এটা কিন্তু খুব ম্যাটার করে না, কিন্তু খাতাটা টাইমলি এরকম করে এটা এটা ইউ ড্র ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ইউ দিস ইজ ইন্দ্রবীর সিং, এই যে দেখছেন না, এটা এইটা এই যে ছবিটা, এটা হ্যান্ড ড্রন, ঠিক আছে। নাও দিস, নাও ওটাতে কি হয়েছে, ওটা একটু বেসমেন্ট মেমব্রেন এখান থেকে একটু ছেড়ে গেছে, একটু ইয়েতে হয়েছে, ওটা প্রসেসিং হয় অনেক সময়। বাট দিস টু স্লাইডস আর very well stayed, very well stayed. No, see, digital printing is such, and computerized printing. তুমি এখানে যে স্লাইডগুলো আছে, এই যে খাতাটা কেন বলছি না, এটা আরে পেনগুলো আমি ব্যবহার করি, জমে আছে আমার পেন। তো what you take a picture, তুমি ক্যামেরাতে কি হচ্ছে, see what is the thing, today you take the camera photograph from the camera, then you go home, ও থেকে গেল, গ্যালারিতে চলে থাকলো, এটা আবার তুমি ইয়ে করে দেখছো না, you are not seeing it. So what you do is this, এইখানে যেটা আছে একটা রাফ স্কেচ করলি, তাহলে এখানে এগুলো মাসল লেয়ার, সার্কুলার মাসলস, লংজিটিউডাল মাসলস, এরকম করে। এবার এখানে তোর এই যে ইয়েটা মিউকাসাল লেয়ারটা, এটা এরকম হয়ে আছে, দেন ইউ জাস্ট সে নাও এটা এরকম করে তোকে স্কেচটা করতে বলছি। কি the thing is that your written drawing, that it gets more imprint on the brain. That's why I'm telling you to whatever you copy from the thing and see and match your text. মানে one thing হচ্ছে কি, ছবি তুলে নিল তো, তারপরে একটু দেখে নিল, চলে গেল। If you spend lots of time, 12, another batch will come, I'll tell you. Just sit tight and draw, rough. হলো না, দেখা হয়ে গেল, তাহলে ইমাজিনারিতে তুমি দেখে নিলে, তোমার এটা আছে, অ্যাটলাসটা দেখলে, অ্যাটলাস থেকে তুমি নিলে, দেখছি, দেখো, ধরো এটা খাতাটা, ইউ জাস্ট ডোন্ট, স্যার এইখানে যে ওটা তো ওটা শোনো, দেখো দেখো দেখো, ধরো ধরো ধরো, আমি দেখাচ্ছি, আছে আছে আছে। Now you see, it is like this. You won't. In this slide, you will see few in this level. Because see, a gland is like this. Yes. A knife is going. Yes. It only a portion might come. Yes. ধরো এটা এই লেভেলে কেটেছে তো, দিস বল, Yeah. এরকম যদি এটা এই লেভেলে থাকলো, দেখা গেল একটা দুটো, Okay.
নিউক্লিয়াসগুলো দেখবে। এখানে দেখো এই পেনটা আছে, এখানে একটা দুটো দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখো তিনটে ক্লাস্টার আছে। দেখো esophageal, you দেখো, you see it. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। পরের গ্রুপটা স্যার ঢুকে গেছে, তাহলে কি আমরা কি মানে বেরিয়ে যাবো? One thing I tell you, see, if you see the first few pages of your histology, you will see that section in a good textbook. In this textbook, you will be seeing that মানে এটা একটা gland. Now, this is being cut in some microns, being cut. That might be, now the glands with 1 or 2 nucleuses you see. The cells are there. Now that has to be depicted in your picture, hand-drawn picture. But if you see, compare with the photomicrograph, these are books are really, if I had the opportunity, no, I have lots of opportunities, but I start viewing. So, previous days, it was not so this thing. So, but the artist's depiction, Gray's anatomy, what depiction they have. I have few lectures I have taken from Gray's, photographs are taken from Gray's. Few, the first slide or second slide. Just to this thing, in Bailey and Love, appendix. Now, I have taken. Now, similarly, ধরো তোমার এখানে একটা কেটে দিলাম, তার মানে কি হচ্ছে, the first that is cut, slice, you will see a different gray matter, white matter, the nuclei and all. Now, as you go into the depth, then the ventricles and everything will come. This is a basic concept that you have to develop. You see, your question is a very good question, and it's the basic question, but you have to know. That's why I'm telling you, just observe and see. আরে ভাই, তোমার দিমাগ আছে, তুমি ছবি এঁকে দেবে, একটা করে দাগ দেবে, আমরা 2 নম্বর দিয়ে দেবো, সব ঠিক আছে, লেভেল ঠিক আছে। But basic concepts, when you say, what is the tube? Tube is like this. চলো, বেশ, ফার্স্ট ব্যাচ কমপ্লিট ভিউইং কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি বলি, তোমরা ইয়েটা খাতাগুলো আমার অফিসে দিয়ে দাও, আমি নেক্সট উইকে তোমরা পেয়ে যাবে। কারণ ওদেরকে দেখায়। ছবি আঁকতে হবে, যাও, একটা কাজ তো এগিয়ে আছে। কানেকটিভ টিস্যু যেটা পড়ানো আছে ওটাও কি লিখে নিব? কানেকটিভ টিস্যু কোনটা? কানেকটিভ টিস্যু, হ্যাঁ, ওটা মধুমিতা ম্যাম অ্যাকচুয়ালি পড়িয়ে দিয়েছিল, আর কিন্তু স্লাইডটা মনে দেখা হয়নি। এই সব কমপ্লিট করে নিস, আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা করে টাইম দিয়ে। ছবি আঁকো। কার্টলেজ পড়ানো হয়নি তো, ছবি আঁকো। सर, जो बीच में खाली स्पेस है उसमें साइड में वो क्या है? কোনটা? सर, बीच में जो खाली स्पेस है। না, ইসোফেগাস তো দাঁড়াও। इस सेल का जो ये वाला स्पेस है। না, এটা তো গ্যাপ আছে তো,
this white, Yes, sir. this is the inner layer. এটা epithelium. इससे खाना पास होगा এটা খানা জায়গা। খাও এটা ভাবো না, এদের খানা জায়গা। এইটা it got bit detached, তাই জন্য এরকম মনে হচ্ছে প্রসেসিং এর ডিট্যাচমেন্ট হয়ে গেছে। सर इसोफेगस इतना बड़ा है तो सर सेल इतना It is छोटा कैसे actually see এইরকম টিউব তো, यस सर তো এটাকে কাটা হয়েছে, এবার ওয়্যাক্স জাইলিন প্রসেসিং ব্লকে যেতে ওটা একটু Shrink করে একটু শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে, শ্রিঙ্ক করে না মানে your tissue architecture, microanatomy is there intact, but main thing this is moved, that's why you are thinking like that, and এরকম তো থাকবে। টিউবটা যখন একটা টিউব এত রিজিড পাইপ নয়, ओह ओके see it is not a rigid pipe, यस you see trachea, यस trachea কাটলে যাচ্ছে এ আছে lined by epithelial tissue. ओके Now you see trachea, you see artery, you see vein, any tubular hollow organs you will see the Passage in difference. okay. This is soft, it's not a tube. সাবমিউকোসা দেখা যাচ্ছে না। কোনটা? सबम्यूकोसा Submucosal. gland না এই তো গ্ল্যান্ডটা তো দেখালাম তোকে, এই দুটো জায়গায়, দুটো তিনটে জায়গায় আছে, না তোমার স্কোয়ামাস মানে এই ছবির মতো করে নেই, এই যে এই যে মাউন্টটা আছে না, এটা এই ফাঁকে ফাঁকে দেখ, ওটাই সব দেখো দেখো এই মাউন্টটা তো তাহলে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এটা বেসমেন্ট। না এটা তো স্ট্র্যাটিফাইড, এই দেখো এই যে ইয়েগুলো আছে না, এটা স্ট্র্যাটিফাইড, হ্যাঁ এই যে ছোট ছোট আর এর ফাঁকে ফাঁকে দেখো এই দুটো জায়গায় এখন এটা তো সেম ইয়েতে প্লেনে কেটেছে, দেখা যাবে ওইখানে গ্ল্যান্ড নেই, ओके গ্ল্যান্ডটা আচ্ছা আচ্ছা ওই জন্য দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ একটা তো নেই গ্ল্যান্ড। না gland cells will be there, but every section in the whole thing is not. ओके तो ग्लैंड नहीं है सर না इसमें? গ্ল্যান্ড এখানে দুটো ছোট দুটো জায়গায় थोड़ा আছে, थोड़ा सा है ओके মানে ধরো গ্ল্যান্ডটা হচ্ছে এতটা, দেখা গেল ওর এই জায়গাটাতে কেটেছে, এইখানে দুটো সেল, ও আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। দেখো ওকে। জমা দাও नहीं सर कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब মাইক্রোস্কোপটা করেছিস, ছবিগুলো আঁক, এই লেখা দিলে কি হবে, ছবি আঁকতে হবে, ছবিগুলো আঁক, এ তো এই ছবি আঁকতে হবে। नहीं सर वो না মাইক্রোস্কোপের ছবি কোথায়? नहीं आप না এইভাবে তুমি টাঙে চলে গেলে, তুমি আগে এপিথেলিয়ামগুলো আঁকো, हाँ एपिथेलियम सब लिखा আগে সব অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর থিং তুমি এক মাসে তুমি এঁকে রেখে দাও, ঠিক আছে, বাট মেইন থিং দ্য ইলাস্ট্রেশন মাস্ট বি দেয়ার। डायग्राम सब It has no value. Copying this thing, your main thing is that you have seen this slide and that is being depicted in your khata and you see it. ও তো এটা কাজ এগিয়ে গেছে তোর, এবার ড্রয়িং গুলো কর, ডেলি দুটো করে তিনটে করে চারটে করে ড্রয়িং করে নে, এবার যখন যে ক্লাসটা হবে ঢুকিয়ে দিবি। চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা, ঠিক আছে, এটা টাইপ অফ চুরি, আমি তোকে শেখাচ্ছি মাস্টার হিসেবে। এই সব গল্প হয়ে গেল, হ্যাঁ রেকর্ড শাহরুখ খানের, না আমি ইটস অল রাইট, লেট ইট বি দেয়ার, হ্যাঁ লেট ইট বি দেয়ার, and you see this slide, view this slide and compare your histology textbook. Here's one thing, see this is the photomicrograph, okay,
see one thing, uh, see the gland, see. देखो एखाने number of concentrated so much, but over here you getting one or two. कॉमे गैसे सर इसमें ल्यूमन कहाँ है? ये आउटर लेयर है और यहाँ पे बीच में ल्यूमन होगा इस डायग्राम को अगर बड़ा करें. No, the main thing is that you have to figure whatever, whichever book you like to see, you do it. But the main substance that is mucosa, submucosa, muscularis mucosae, externa, and the muscle, inner circular muscle, outer longitudinal muscle.